think are undocumented. My son was born here, so was the young man that they harassed. And he did say, they did come into the masjid while he was there praying. They didn't do anything. They came into the mosque. Yes, and they left. And then, yes, he did see them at the restaurant. They just walked around and kind of left. But yesterday, after he made a stop at Target, he did get pulled over by. kulanti wanaagsan daawadayaal waa Ilhan Omar oo waraysi xasaasi la yeeshay isla mar ahaantaana sheegtay wiilkeeda yarka ciidamada ICE inay joojiyeen iyaduna baasaboorkeeda aysan jeebka ka bixinin haddii ay albaabka ka baxayso halka ayay xaaladdu maraysaa dhanka kale Ilhan Omar ayaa si xad dhaafa oo u difaacday Soomaalida iyo waliba masaajidada iyo goobaha ganacsiga ee Soomaalidu ay ku leeyihiin Twin Citieska sidoo kale Ilhan Omar ayaa weerar lixaad la ku qaaday Trump markii ugu horeysayna sababta ayada iyo Trump ay gowda isugu hayaan ayay soo bandhigtay kulanti wanaagsan khiyaar email kastoo aad dunida ka joogtaan waa 15 bisha 12 sanadka 2025 halkani waa Brit Somali TV waa barnaamijkeennii subax wanaagsan Soomaali Maxamedey meel kastoo dunida ka joogtaan soo dhawaada migrated waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iskaaray migrated waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store migrated app ku soo dhawaada وحقاك دبي خياري aynu ku bilownay marka hore Ilhan Omar ayaa saaka oo axada shalayto oo axadayd ayay maqaal dheer waxay u qortay oo gaara MS News ayay u qortay ay markaa uga faaloonaysa xaaladda dhowr qodob oo kamid ah ayaan ku siin doonaa halkaan waraysi ayaa la yeeshay waa laba waraysi oo aynu isugu keenay si xogta oo dhan aynu meel qura isugu soo aroorino waqtigana idinku baaqaabino waxayna Ilhan tiri waxa Donald Trump iyo ciidamadiisu ay ka wadaan Twin Cities kuma ahan ayay tiri arrimo migration la xiriira waa ciqaab wadareed ayay tiri collective punishment waxa afka qalaad lagu yiraahdo state sanctioning way ayay tiri iyo waliba racial profiling political intimidation and awood siyaasadeed oo markaas cagajuglayn iyo xindadaad loogu isticmaalayo way ayay tiri Trump iyo kooxdiisa waxa ay tiri xog iyo war iyo caalamada kama hayaan ayay tiri dadka soo galootiga sida ay dalkan Mareykanka u jecel yihiin arrintaas muhiimad bay leedahay dib looga iman doona sida ay dadka soo galootiga dalkan Mareykanka ay u jecel yihiin iyo dimuqraadiyadda waxaana fahmi karo oo kaliya ayay tiri dad dimuqraadiyada aan noola oo u ooman markaas nidaam cadaalad iyo kala dambeyn iyo sinaan iyo markaas ay meel ay ka jirto sida oo kalena waxa aad iyo aad ugu weyn ayay tiri haddii aynu nahay dadka soo galootiga the rule of law and sarreynta sharciga Ilhan oo hadalkeedii sii wadata ayaa daawadayaal intaas waxa ay ku dartay kala duwanaanshaheena aynan isku ekayn dhinaca muuqaalkana iyo dhaqamada kala duwan ee Mareykankana kala duwanaanshaheenaasu waa awoodeena ee ma ahan mid cabsi dadka gelinaya oo laga boqo haba yaraatee ma ahan ayay tiri qodobada waaweyn ee guddiga u ahaa dooda Ilhan Omar ay markaa soo bandhigtay haatan halkan ayaa laga waraysanayaa dhowr qodob oo kamid ah ayaynu dul istaagi doonaa iyo waliba Trump oo aysan waxba la xariirin qaybta dambena waxaan ugu tegi doonaa wiilkeeda yar oo ICE ay markaa joojisay haddii Ilhan wiilkeedii ku dhashay Mareykanka la joojiyey maxaad moodaysaa qof green card wata oo sharcigiisii soo iloobay ama baasaboor haysta oo baasaboorka soo iloobay kuwa gidaarka ka soo boodayna sida halkan ku maqli doontaanba maxkamadihii ayay ICE gudahooda ay ka kalluumaysanayaan waan soo dhaweynaya khiyaaray let's get into it named many of his attacks directly at the Minnesota Congresswoman Ilhan Omar, who is a Somali refugee herself. This morning, she published an exclusive op-ed for MS Now titled, "Trump is Weaponizing Fear Against Me and Other Immigrants." She described several incidents involving federal agents in Minneapolis, including an aggressive arrest of a Somali man who was a U.S. citizen, which he told agents at the time of his arrest.
You can hear the man in the video yelling. وهجاج ويلكان soo socda ee la qabtay ninkan wariyaha uu ka hadlayo waa ninkii dhalinyarada ahaa ee mubashir ee asagoo dalka Mareykanka sharcigiisa haysta waxaad aragteen lagu sameeyay waxaan jecelahay inaad saawada si gaar ah u dhageysatid shakhsiga kale ee gadaal ka qaylinaya oo la war magacaaga sheeg war magacaaga sheeg war magacaaga sheeg maxaa yeelay aas haddii ay gacanta kugu dhigto in lagu ogaado meesha lagugu xiray meesha lagu geeyey haba yaraatee way adagtahay baabuurtooda taarga ma lahan ayagu ma lahan ID lagu garto wejigu waa u dadan yahay qofkaas qaribiya jaalmeero dhiga lama helayo sidaas awgeed ayuu shakhsigan u cod eg aanan 100% xaqiijin karinin Soomaaliga oo markaas aad moodid in uu markaas aad iyo aad u dareenayo ninkaas in la garto si uu eheladoodii iyo qaraabadoodii loogu qayleeyo oo la yiraahdo wiilka saas iyo saas ayaa yaqaana ayuu markaas aad iyo aad ugu celcelinaya waa kan mubashir laakiin arrintu waa ka gudbinaa mubashir waraysiga Ilhan ayaan u gudbi doonaa mubashirna haatan isagoo caafimaad qaba ayuu joogaa dalka Mareykanka isna ay soo daayeen laakiin wajigiisa argagaxa ka muuqda waa midaan caadi ahayn waa kan markaa soo soco I have an ID and bystanders asking the man's name. Watch. I have my ID. I have my ID. What's your name? 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 You can't do that. What's your name? Congresswoman Omar wrote in her piece that, quote, this is not immigration enforcement, it's collective punishment. It's state-sanctioned racial profiling used as a tool of political intimidation. But she also explained something that Trump and his ilk don't seem to understand. Quote, immigrants love this country deeply. We love democracy in the way that only those who have lived without it can. We cherish the rule of law, the promise of due process, and the idea that our diversity is a strength, not a threat. Somali Minnesotans will not be intimidated into silence. Trump will never be able to steal the American dream from us because so many of us have fought like hell to have a chance at it. We will not surrender the beautiful promise of a nation that belongs to all of us. End quote. Trump nama handeli karo nama cabsi gelin karo waxaan nahay dad adkaysi badan duruufo badanna soo maray waxaa xusin badan Soomaalida Mareykanka ku nool 9/11 inay soo mareen oo qof muslima xilligii ugu darnaa ee Mareykanka oo soo mara ay ahayd oo dumarkii xijaabnaa in badan oo kamid ah xataa khimaarkii ay tureen meesha gabdhaha Soomaalida ay bahal weyn dhulka ku jiidayeen oo yiraahdeen wixii qoran oo kaliya nagu dhici kara hawada sarana laga maamulaa waanu soconaynaa si kastaba ha ahaatee Ilhan waxay leedahay dadkaanu waa dad adkaysi badan nalama cabsi gelin karo ninkan hadda waa sheegay qoraalkana way ku sheegtay haatana way soo wadaa soo soco. Joining me now is the Democratic Congresswoman for Minnesota, Ilhan Omar. Representative Omar, thank you for being here. Those words that you wrote, obviously they resonate with me as an immigrant. You and I both spent time as children in Kenya. When you go to Minneapolis, which I've been to many times, as you know, and you see Somalis on the street, there's no way to know whether they're immigrants or American citizens, or they just got here, or they're tourists, or they're visa holders. Like, you just don't know. They're integrated into society. They certainly are. And what, we know statistically is that nearly 100% of them are U.S. citizens or permanent residents. And so it is clear that this operation that was mobilized is only mobilized to terrorize a whole community and to make them feel like they are less American than everyone else. The young man that you showed the video of was born in the United States. Many of the people that they have picked up, that they've detained, handcuffed, manhandled, have been citizens who have been. وحقاق howlgallada ICE waxa ay tiri waa kuwa markaas u qaabaysan kuwa markaa bulshada lagu argagixinayo laguna bartilmaameedsanayo ninka dhalinyarada ee aad arkayseen haatan soo deynay mubashir waxay tiri waa nin halkan ku dhashay haddana waxa ayaa lagu sameeyay haddaad aad u dhageysanayseen ninka kale ee Soomaaliga aanu maleynayno ee magacaaga sheeg 7 jeer ayuu ku celinayaa
war magacaaga sheeg war magacaaga sheeg war magacaaga sheeg who were born here. Nearly 60% of Somali Minnesotans are born U.S. citizens. And so this operation, if it was about safety, if it was about finding the worst of the worst, there is a different way that they would have carried out. waxay kaloo ilhaan sidoo kale waraysigan ay daawadayaal ku sheegtay dadka Soomaalida tirakoobka guud ee la hayo in la qiyaasayo boqolkiiba boqol ku dhawaad inay yihiin markaas dad waddanka sharcigiisa haysta iyo kuwa ku dhashay boqolkiiba 60 dadka dalka ku dhashay inay yihiin halka waxaad ka garatay dadka sharci sugayaasha ee Soomaalida ah inay yihiin dad fara ku tiris ah oo boqolaal ka yar kun xataa aan gaarinin ugu badnaan 700 baa la gaarsiiyey meelaha qaarkoodna waxa la leeyahay intaasba waa ka yar yihiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay operationkii Trump uu ku hanweynaa ee lahaa kumanaan iyo boqolaal Soomaaliya la soo xiri doonaa oo waa la tarxiili doonaa ma mid banjaray ayuu u egyahay Mr. Trump waxa ka go'an si kastaba ha ahaatee arrintaanu inay sii socoto imise ayay sii socon kartaa su'aal ay laftigeedu taagan weeye xilli maciishadii cirka ay isku shareerdhay dadku ay noloshii goyn kari laayihiin dabaqadii hoose ay dhulka beerka ku hayso tii dhexana meesha ay kasii baxayso waatan mar kale not by going into establishments that are owned by Somali Minnesotans, not by going to masjids or mosques, not by going into neighborhoods that we frequent. This is clearly racial profiling, ethnic profiling, and it's to intimidate us. But Somalis are resilient. We've been through a lot. We have overcome a lot. And we're not easily intimidated or easily bullied. We know what our rights are. The president gets upset that I tell him that he needs to abide by the Constitution, is because that Constitution means a lot to us. We're people. halkan ilhaan fartiimo waaweyn ayay ka diraysaa dabcan hadalkeeda markaad dhageysatid haddii howlgalladaanu ay ahaan lahaayeen kuwo arrimo immigration ku la xiriira masaajidada iyo goobaha ganacsiga lama aadi lahayn racial profilena lama samayn lahayn ayay leedahay si kala loo howlgeli kari lahaa laakiin dadkan Soomaalida Trump aqoon uma lahan Trump aqoon Soomaalida uma lahan waa dad adkaysi badan karti badan dhaqarro waaweyn ay soo gaareen dhaqarka mooda mid physical is metaphorical dhibaatooyin fara badan soo maray intii dhibaato ay soo mareen in badan oo ka mid ah ka guuleystay oo ka soo gudbay ayay tiri dad la cabsi gelin karo ama loo cagajugleyn karo ma jiro madaxweynuhuna wuxuu aniga kalarka iigu dhagan yahay ayay tiri habeen iyo maalin waxaan la taaganahay ayay tiri la daba taaganahay war dastuurka ha ku tumanin sharciga ha ku tumanin constitutionka ha ku tumanin waxaana igu haystaa waa taas constitutionkuna macno weyn ayuu ii leeyahay oo waxaan garanayaa ujeedada uu noo leeyahay kala dambeynta law and orderka iyo markaas due processka iyo xuquuqda markaas uu ku siinayo ayaan garanayaa horey waxay u sheegtay maadaama ay tahay iyadu sharci dejiyayaasha ay ka mid tahay inay tiri Trump muraayadu isku eegi lahaa ee check and balansigu waa aniga haddii anigu aanan dhihin war sharciga ha jibinin yaa oranaya oo baarlamaankii ka tirsan waata who've experienced what it means to have rights stripped from you. And so we cling on to the fact that we are protected by the Constitution. We love it. Right? I mean, you're an immigrant to this country. You come here, when you get your citizenship, in my case, I did it in a courtroom, so you couldn't take a cell phone. So, they give you a little pocket constitution. I read it 3 times. And I thought, how wonderful. I mean, this is what I'm going to be part of now. And this is across the board for immigrants in this country. The proportion of people stay who immigrate all night in excitement. That's arrintan waa arrin Soomaali fara badan oo Mareykanka iyo wadamo kale joogta ay si fiican u fahmayaan maalinta lagu dhaarinayo ee sharciga aad qaadanaysid waa habeenkaas seexan maysid sida Ilhaan Bahatan ay sheegayso ninkan wariyaha laftigiisa ayaa soo galootiya oo Kenya ka soo galay sida uu sheegayo waxa uuna yiri markii la dhaarinayay oo aan akhriyay warqad yar oo shuruucda ay ku qornaayeen qayb inaan ka noqonayo shuruucdan iyo nidaamkan iyo kala dambeyntan farxadu ay ishayn kari waayay ayuu yiri oo wax qurux badan inay hay'adaha muuqata and this is cross the board for the dadka soo galootiga oo dhan saas ayay u arkaan intooda badan wadamo burburay dagaalo iyo colaad ay saamisay ama dictatorro miciyuhu ay ku baxeen oo dadka dhiigooda jaqaya
ay markaa joogaan ay ka soo yaaceen marka meel booliiskii lala xisaabtami karo oo madaxdii dalka ugu sarreysay lala xisaabtami karo inkastoo mararka qaarkood jiifiyaano bannaan ay noqoto haddana guud ahaan maxkamadihii iyo dowladdii waa kala baxsan yihiin marka you are protected in that regard marka labadooduba waxay arkayaan waxa ay soo mareen iyo meeshay ka yimaadeen waxa uuna leeyahay tusaale ayaad ilhaanay u tahay inaad zero ka soo bilowday iyo dal burburay iyo qaxootinimo maantana aad markaas aad aqalkaas joogto waa kan Exactly right. Yeah. But by the way, they're pulling people out of their immigration lines right now. So it doesn't actually matter whether you, they call them, are illegal or not. People who are in the process, whether you're getting your citizenship or you're getting your H-1B or you're getting your green card or you're showing up for your regular hearings, it doesn't matter. Like it just doesn't matter. If you look like you might not be an American citizen, you can be targeted. So waxa uu leeyahay halkaas haddii aadan caddaan ahayn waa lagu bartilmaameedsanaya daas hadalkiisa nuxurkiisa meeshuu u dhacayo marba haddaad brown tahay ama madow aad tahay waa lagu bartilmaameedsanayaa ama yellow maxaa lahaa dadka fariiska ka yimaada waa lagu bartilmaameedsanayaa ayuu leeyahay marka halkan waxaa ka jirta arrinta ku saabsan racial profilingkii ayay kusoo noqonaysaa oo dadkii waddankan yimid oo nidaamkii dowladdu ay dejisay raacayay ballamihii loogu talagalay qabanaya sida dhalinyarada gadaalka soo moodo oo kale meelihii green cardka laga bixinaya tegaya maxkamadihii tegaya la shaqaynaya dowladdii iyo nidaamkii ayaa la qabanaya just because uma eka dad caddaan ah Yeah, I mean, and their whole immigration argument falls apart when they say they want to go after people who are not in this country, who are not documented immigrants in this country, or when they say they want to get rid of criminals and go after the worst of the worst, because they are literally in courtrooms. Arresting people who are going through the legal process and showing up for their hearings. They're canceling citizenship celebrations, and so it's insane. And everybody can see what they're doing. bal arrintaa ma qiyaasi kartaa adiga oo markaas ku jira dabaashaadkii iyo dabaaldegii sharciga lagugu siinayay maxkamadihii jooga goobihii laga bixinayay jooga ayaa lagu qabanaya wax dembi oo gashay haba yaraatee lagu raadsanay ma jirto just dadka uma ekel sida ninka wariyaha uu sheegay oo keliya ayaa lagu qabsanaya waxaa noo soo socda ilhaan laftigeeda oo ka sheekeynaysa halkan waraysigan laba waraysi isku keenay weysaad xasuustaanba kan waxay ka sheekeynaysaa baasaboorkeedana iyada laftigeedu gacanta ku haysato oo ay wadato qaybta dambe oo noo soo socotana wiilkeeda yar oo maraykanka ku dhashay inay ice joojiyeen baasaboorkiisana uu la soo baxay waa kan One of the things that I think is fascinating. Again, Somalis in Minnesota is a good story because they're everywhere. They're all over the place. Do you have to carry your ID? Because the law does not require citizens to carry their identification to prove that they are citizens. But if you're just going to target everybody who looks like they might be Somali, then 100% of Somali Minnesotans are in danger of being detained. Yeah, I mean, when the president got elected, a lot of people in the Somali community here in Minnesota understood that he wasn't only going to go after undocumented immigrants or people who committed crimes, that he was going to come after all of us, whether we immigrated here and became citizens, or whether you are born to somebody who was an immigrant in your first generation. And so people like my son ordered their passport IDs and carry their passport IDs with them, the same as the young man. He was carrying his passport ID. The ID that he's describing is not a driver license, it's a passport ID. There are a lot of people who are walking around with their actual passports. I carry my passport around. And so it is both out of the fear of being detained, as they did, to one of my constituents. وهاجاج سؤال ninka wariyaha uu soo bandhigay nuxur ayay leedahay xaqiiqatan in la dul istaago waana fartiin dadka Soomaalida Mareykanka jooga oo dhan ku wajahan gaar ahaan gobolkan Minnesota waxa uu yiri maadaama aan la kala garanayn dadkii Soomaalida ahayd dadkii magaalada wadanka ku dhashay iyo dadkii sharciga qaatay iyo dadkii aan green card haystay iyo kuwii sharci sugayaasha ahaa macnaheedu waxay tahay qof kasta oo Soomaaliya 100% waa target ICE waa la joojinayaa sababtuna waxay tahay inaad Soomaali tahay oo kaliya
ilaan ma kala garan kartid qofka baasboor haysta iyo qofka kale marka ayagu waa inay joojiyaan qof walba taargad ayuu noqday ha ayay tiri ilhan arrinta way ku raacday laakiin way sii yara fogeyso waxay tiri Trump markii dib loo doortay ayay Soomaalida ogeed ayay tiri inuusan kuwa dambiilayaasha ah iyo kuwa aan sharciga lahayn uusan bartilmaameedsanaynin balse uu gebigeenaba cagta la marinayo oo uu naga soo horjeeda ayaynu ogeyn ayay tiri sidaas awgeed wiilkayga baasboorkiisa ayuu wataa anigu baasboorkayga ayaan wataa ayay tiri qaybta dambana waxaa noo soo socotaa iyadoo ka sheekeynaysa sidii wiilkeeda ay soo joojiyeen waatan mar kale who's a resident of Edina, who they detained for 24 hours until her parents and relatives could present her passport. Wow. So people are afraid of that. They don't want to get detained. But also, you don't want to be harassed. You don't want to be manhandled. And you just want that interaction to go as smoothly as it can by you showing them that you are an American citizen. waxyaalaha kale caqabadaha Soomaalida soo food saaray waxa kamid ah markay askartu ku qabtaan madaxa inta lagu salaxa waa ku qabanayna ku joojinayna waa lagu lagdeeyaa waa lagu qabanayaa indhaha mararka qaarkood waxa laga buufinayaa sunta indhaha ka ilmaysiisa sida muuqaalada qaarkood aynu ka arkaynay hal qof iyo laba ku qabarmaysa 4 iyo 5 baa markiiba kugu soo boodaysa marka waa tan you don't want to be manhandle in lagu rafaadiyo lagu bahdilo lagu silciyo qabashada awgeed ma rabtid sida marka waxaad doonaysaa si aad waxaasoo dhan ogaga baxsatid oo dhibaatadaas iyo stresskaas iyo cabsidaas iyo walwalkaas aysan kuugu imaanin waa inaad baasboorkaaga la soo boodin waxaa xusid mudan daawadayaal gabar dhalinyara oo Soomaaliyeed oo videogeeda aad loo wareejinayo in ay soo bandhigtay baasboorkeeda inay halkaa ku xiratay iyadoo suuqa maraysa oo markaas ay leedahay halayga leexdo aad iyo aad ay hadalhayn u dhalisay waxayna ku tusaysaa xaaladdu meeshay marayso inkastoo iyadu laga yaabo inay kaftan iyo ka xaraabaysa ay uga jeeday laakiin haddana waxaa xaqiiqo ah qofka Soomaaliga maanta inuu istaataabanayo markuu baxayo sharcigaagii ma wadataa uu leeyahay dalkii uu sharcigiisa haystay oo haba yaraatee aan looga baahnayn inay sharci gacanta ku qaataan What a thing. I mean, this is not a country where citizens are required to show identification. Just it's a fact that is not a requirement, a proof of citizenship, and yet that has to happen. I never know when Donald Trump takes a shot at you, pretty racist usually, called you garbage the other day and told you to get the hell out. I never know whether to sort of laugh that off and say, well, it's Trump being Trump and you don't get affected by it all that much, or to say that's kind of crazy that the president of the United States is saying this about a U.S. citizen who is an elected representative in Congress. How should I think about this? I think all of the above. It is a wild thing. It's easily mockable. It is embarrassing that the president is willing to denigrate the presidency in such a matter. It is also, dangerous and creepy to have this level of obsession on someone like me, who's just a member of Congress. وهاجا waxa kaloo la weydiiyey Trump markasta uu soo hadal qaado oo ku weeraro wuxuu ku hadlaa hadallo markaas cunsurnimo ah xadgudub ah xad-dhaaf ah maxaad soo aragtay ayaa la weydiiyey obsession weeye creepy weeye eraya ay dhowr jeer horena ku celcelisay oonu idiin soo daynay weeye laakiin waxa uu bahdil ku yahay ayay tiri iyo sumcad xumo ay u tahay kursiga uu ku fadhiyo iyo madaxweynenimada gabar la doortay waxaynu ognahay Ilhan 700 oo kun oo qof ayaa kalsooni codkeeda siisay oo ay kursigooda ku fadhida iyo codkooda in markaas uu habeen iyo maalin ugu dhagan yahay waa wax laga yaqsiyo ayay tiri qaybtan kala daawadayaal Ilhan Omar ayaa jeclaan idiin soo daayo ay ka hadlaysa wiilkeeda iyo ice markii ay joojiyeen laakiin waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo intaa ka hor video yar oo daqiiqad iyo barmeelaha soconaya gabar ka warbixisay dadka Soomaaliyeed sharaftooda iyo kalaamadooda oo madow ah oo markaa soo bandhigtay taariikhda dadka Soomaaliyeed iyo sida ay dad sharfan u yihiin oo waliba dooran haddii aynu niraahno people. Let's set the record straight on what President Trump just said about Somalia. Somalian, look at their nation. Look how bad their nation is. It's not even a nation. It's just people walking around killing each other. Somalia isn't a nation.
As a matter of fact, Somalia is one of the oldest nations in the world and has existed for, get this, over 2,000 years. ma wuxuu Trump maanta leeyahay Soomaaliya dowlad iyo dad jira ma ahan miyuu leeyahay xaqiiqadu arrintaas way ka fog tahay ayay tiri Soomaaliduna waxa ay Soomaaliduna jirtay in ka badan 2,000 oo sano Soomaali badan waxay leedahay ilaa iyo aadan baynu soo jirnay laakiin gabadhan hadalkeedu waa cad yahay waxayna u heelinaysaa kana warbixinaysaa dadka Soomaaliyeed sharaftooda iyo karaamadooda ayagoo ul iyo diirkeeda ama geedka jirridiisa ah waxay kaloo ay ka warbixinaysaa oo xusid mudan laftigeedu in Mareykanku 250 sano uu jiro meesha ay leedahay Soomaaliya 2,000 sano ayay jirtaa dhageyso dhaqaalaha horumarka tiknoolajiyadda meesha aynu ka gaarnay markii adduunka in badan oo ka mid ah aysan jirin waa tan They've built major trade empires across the Indian Ocean, developed one of Africa's oldest systems of law, and rebuilt entire economies without a central government. That's not failure. That's resilience, sophistication, and global impact. These Somalians have taken billions of dollars out of our country. No, they've actually poured billions into the U.S. economy. The Somali diaspora has rebuilt education systems, businesses, and local economies from Minneapolis to Columbus. In Minnesota alone, Somali-owned businesses generate over $200 million in economic activity every year. The community has some of the highest rates of small business creation among immigrant groups. They fill critical workforce gaps in healthcare, transportation, logistics, and public service. They have destroyed Minnesota. Destroy Minnesota? No. They're actually the economic engine of Minnesota. Minnesota's Somali population Trump wuxuu yiri Minnesota ayay Soomaalidu burburiyeen oo destroy gareeyeen sal iyo raad malaha ayay tiri Minnesota Soomaalida ku nool waa matoorka kiciyaba iyo mishinka daaraway ayay tiri meel kasta ayay ka muuqdaan qayb kasta oo nolosha kamida ayay ku jiraan meesha ugu sareysa haday siyaasadda ahaan lahayd dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo qaybaha kala duwan ee nolosha ayay meel ay ka muuqdaan waxa ayna ka mid yihiin dadka diasporaha ah ee soo galootiga dadkooda dhinaca ilaahdee dukaamada iyo ganacsiga aadka ugu fiican Soomaalidu meel kastoo joogtana waa saas Soomaaligu hal abuur la'aan ma hayso nabad iyo cadaalad yar haddii uu helo oo desertka aad geysid ubax buu ku beerayaa meel walbana dukaan ayuu ka furayaa Islii iyo Nairobi waa aragteen waxay ka dhiseen Minnesota waxay ka sameeyeen waa aragteen London waxay ka sameeyeen waa aragteen xaafado waxaan xasuustaa duhurkii London rasaas la isla dhici jiray Soomaalida markii loo soo raray waa hilib xalaal waa xawaalad waa timajare meel walba dukaan ayay ka dhiseen marka baguul darra Soomaalihii laga guuray ayay shideen oo dad canshuur bixiya oo nolosha qaybooyin ka mid ah ayay leedahay hadalkeedu dux ayuu leeyahay wax yar ayaan ku soconayaa maadaama uu macaan yahay ii dulqaado population has revitalized entire neighborhoods. Towns that were once declining corridors now have thriving hubs led by Somali businesses, restaurants, markets, and transport companies. The state's East African population contributes over $1.5 billion annually to Minnesota's economy. And all they do is complain, complain, complain. My people, civil participation is not complaining, it's patriotism. Minnesota has some of the highest voter participation rates among East African immigrants. Somali Americans serve as teachers, police officers, nurses, entrepreneurs, city council members, and yes, members of Congress. I think videogeedana halkaas oo laga tagay in uu ku habboon yahay inkastoo ay ka sii fiicnaan inaan dhamaystirno laakiin waxaan fahmi karaa waqtigu siduu precious u yahay aan idinkaga mahadcelinaa saaxiibayaal haddii inaan Brit Somali TV hore ugu xirnayn fadlan rukunta saan idinkana waxba idiin seegin anaguna tiradiina iyo tayadiina ugu faano kaala iska arag waatin Ilhan Omar marka worried I am because all of these areas that they're talking about are areas where he could possibly find himself in, and they are racially profiling. They are looking for young men who look Somali that they think are undocumented. My son was born here, so was the young man that they harassed. And he did say, you know, they did come into the masjid while he was there praying. They didn't do anything. They came into the mosque. arrintan markii uu horeysay waxay dhacday jimcihii la soo dhaafay wiilkeeda yar oo masaajidka aaday ayaa asagii saaxiibadii makhaayada wax ku cunayeen ayaa arrintan haraasmantigaanu timid laakiin haddana mar kale ayay dhacaysaa waa kala dhageyso
yes, and they left. And then, yes, he did see them at the restaurant. They just walked around and kind of left. But yesterday, after he made a stop at Target, he did get pulled over by ICE agents. And once he was able to produce his passport ID, they did let him go. You see, ICE ayaa joojisay Target meesha la yiraahdo isagoo jooga ma garanayo meel ay tahay kole meel magaceedu ay garanayaan isagoo marayo gaari wata ayaa la joojiyey. ICE ayaa qabatay waxa uu la soo baxay baasaboorkiisii sidaas ayaana markaas uu ku soo badbaaday. xaaladdu waxay maraysaa daawadayaal ama Congress woman ha ku dhasho ama Congress aabba ha ku dhalo haddaan marba soo galooti tahay Soomaalina aad tahay waa lagu bartilmaameedsanaya. ujeedadu waxa ay daaran tahay jinsiyadaadu waxa ay tahay laakiin waxaasoo dhan waxa loogaga culayska kaga qaadaya Soomaalida dadkii Soomaalida ahaa ee Twin Citieska ku noolaa saacadihii lasoo dhaafay sabtidii iyo axaddii inaysan u kala kicinin shirar waaweyn gaar ahaan maalintii sabtida ahayd oo ay uga tashanayeen ayatiinkooda iyaga oo markaas aan kala haranin oo aan kala qaybsanayn oo aan kooxo iyo qoysas aan lahayn isku wada yimid oo la warmaxaan loo dan ah waxa ay wataan dadkii kale ee dariska ahaa iyo kuwii la shaqaynayeen hadday ahaan lahaayeen booliiskii hadday ahaan lahaayeen kuwii shuruucda ka shaqaynayay garyaqaanada ahaa hadday ahaan lahaayeen macallimiintii cid walba ayaa jooga kaniisadihii iyo sinagoga meesha dadka Juushka ay wax ku caabudaana dad fara badan ayaa ka yimid waxayna taas tusinaysaa Soomaalidu saamaynta ay leedahay iyo horumarka ay ka gaareen halkaas. waxaa intaa ku dheer jenziga kooxda la yiraahdo ee markaa dhalinyarada ah ee caalamka meel walbaba markaas qabsatay sida waxaynu aragnay Kenya waxay ka dhigeen waxaynu aragnay Madagascar waxay ka dhigeen waxaynu aragnay waxay Bangladesh ka dhigeen. Soomaalida dhinaceeda marka la eegana Twitterka iyo TikTokga ayagaa haysta ayagoo 300 sano ka hor ayaana loo ballan qaaday Minnesota hadda maanaan imaanin ballanqaad hore ayaa jiray buugaag waaweyn oo duuga ayuu ku qornaa waynu soo rogaal celinaya managa warhaysa. waxay mashaariic ka wadaa Nairobi, South Sea iyo waliba magaalo xeebeedka Mombasa, Nyali. shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartment iyo villas waxay ka kooban yihiin 5 bedroom duplex, 4 bedroom duplex, 2 bedroom duplex iyo sidoo kale 4 bedroom, 3 bedroom, 2 bedroom, 1 bedroom caadi ah. guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha qaabka ay shirkadda wax u dhisayso waa qaab heer sare oo Turkish style ah. guryaha wuxuu leeyahay masjid, madraso, swimming pool, gym, playground, meelaha lagu caweeyo, sitting areas, wiishashki, motor automatic ah, cilbiyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard iyo waliba CCTV camera. sidoo kale kama marna facilities kale. shirkadda waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in biicdhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood iyo fursad qaali ah. wixii intaa ka badan la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheekh Liibaan